Marhaba, this is Razan. This lesson is Vegetables in Arabic, Part 1. In this lesson, we are going to learn the name of 6 vegetables in their collective form. Yalla, let's start. Vegetables, خضرة, خضرة. Now I will say the name of each vegetable and then use it in a sentence. Lettuce is خس, خس. For example, في عندك خس. Do you have lettuce to a man? في عندك خس? The reply is إيه عندي. Yes, I have. إيه عندي. Or لا والله ما عندي. No, swear to God I don't have. لا والله ما عندي. Brussels sprout. خس أفرنجي. خس أفرنجي. For example, في عندك خس أفرنجي. Do you have Brussels sprouts to a man? إيه عندي. Yes, I have. إيه عندي. Or لا والله ما عندي. No, swear to God, I don't have. لا والله ما عندي. Cucumber. خيار. خيار. For example, في عندك خيار. Do you have cucumbers to a man? Again, في عندك خيار. إيه عندي. Yes, I have. إيه عندي. Or لا والله ما عندي. No, swear to God, I don't have. لا والله ما عندي. Carrot. جزر. جزر. Example. في عندك جزر. Do you have carrots to a man? في عندك جزر. إيه عندي. Yes, I have. إيه عندي. Or you could say, here's another way of saying no, I don't. لا والله خالصين. No, swear to God, they're finished. لا والله خالصين. Marrow or courgette, zucchini are كوسة in Arabic. كوسة. Example. في عندك كوسة. Do you have marrows to a man? في عندك كوسة. إيه عندي. Yes, I have. إيه عندي. Or لا والله خالصين. No, swear to God, they're finished. لا والله خالصين. Corn is ذرة. ذرة. Example. في عندك ذرة. Do you have corn to a man? في عندك ذرة. إيه عندي. Yes, I have. إيه عندي. Or لا والله خالصين. No, swear to God, they are finished. لا والله خالصين. Now let's have a recap. Vegetables خضرة. خضرة. Lettuce خس. خس. Brussels sprout خس أفرنجي. خس أفرنجي. Cucumber خيار. خيار. Carrot جزر. جزر. Marrow or zucchini كوسة. كوسة. Corn ذرة. ذرة. Here is the grammar note. Please read it at your leisure. Thank you very much for watching. I hope you enjoy it. Yalla bye.